Қараңыз. Don't worry about the statement yet. Statement деген аргументтің структурасы. Аргумент деген не деп сұраңыз? Аргумент дегеніміз ол неге бұл тақырыпты қолдау керек деген сұраққа жауап. Мысалы, условно скажем, мынандай пример. Motion, қарар, резолюция, тақырып. Мағжан бүгін Макдональдсқа барып тамақ ішу керек. Бұл тақырып, Так, достар, мен компьютерім кішкене, мен бүгін подводить етіп тұр. Мені әлі естіп тұрсыздар ма? естіп тұрмын. Жақсы, онда айта берейін, Мен компьютерімнің экраны почему-то завис, но мен естіп тұрсаңыздар жақсы. Мысалы, тақырып мынандай. Мағжан бүгін Макдональдсқа барып тамақ ішу керек. Ол тақырып. Сіздерді қазір аргумент беріңіздерші деп сұрап тұр. That's what I'm asking. Аргументтер қандай болады? Аргументтер мынандай болады. Мысалы, Мағжан қазір шаршап тұр. Ол бір аргумент, типа үйде тамақ жоқ. Сол үшін Макдональдсқа барып тамақ жей салған жақсы. Екінші аргумент, Мағжан Макдональдстағы тамақты ұнатады. Ол жақтағы бургерлер оның дәмді, ең сүйікті тағамы. Үшінші аргумент, Макдональдста қазір 1+1 акция болып жатыр. И сен барсаң, қосымша өзіңмен бірге досыңды алып келе аласың. Төртінші аргумент, Мағжан сыртқа шықпағалы көп уақыт болды, және Макдональдсқа бару ол кішкене кешті көңілді өткізудің бір жолы. Байқаңызшы, бұлардың бәрі 4 әртүрлі аргумент, 4 әртүрлі идея. Бірмен байланысы жоқ. Мағжан шаршап тұр. Мағжан о жақтағы тамақты ұнатады. Макдональдста акция болып жатыр. Мағжан сыртқа шықпағалы көп уақыт болды. Олар бір-бірімен байланысып тұрған жоқ. Көп адамның жасайтын қателігі, и бұл жақта кішкене менде сезіп тұрған бір затым, как будто идеялар бір-біріне ұқсас. Мысалы, parents will feel responsible, parents will feel connection. Хотя жоқ, ол екі идея әртүрлі. Ну вот, қазір бағанаға қателеспесем, Абылайдың айтып жатқаны, бір идея бар, бір аргумент, но одан ары қарай мына 2, 3, 4-ті ойлана алмай жатыр. Бағанаға ізбасардың сұрағына оралатын болсақ, ізбасар, қараңыз, statement деген ол просто аргументтің структурасы. Мысалы, Мағжан қазір шаршап тұр деген, ол statement. Себебі ол бірақ сөйлем. Ол әлі аргумент емес. Себебі бір сөйлеммен сен аргументті ешкімге ештеңе дәлелдемейсің. Аргумент болу үшін оған 3 элемент керек. Statement, бағанаға айтқанымыз, Maqjan is very tired. Then explanation. Why is Maqjan tired? Maqjan has been working all day and he hadn't had a chance to grab food before this time. Now it's very late and at Maqjan's house, there is no food. There is no dinner ready. So the only option for him to get some energy is to grab some food. That's why he needs to go to the McDonald's near his house. Okay? Вот оның бәрі explanation. Ал statement деген аргументтің атауы. Түсінікті болды ма? Кішкене болса. Түсінікті, Жақсы. Тағы қандай сұрақтарыңыз бар? Motion бойынша. Окей, жалғастырайық. Так, мүмкін, тағы идея бар ма? What about parents are closest people who can give their children right education? And to give them right direction for life, for their life. Okay, not bad. Very good, actually. Okay, here's what I'm thinking. How about we choose a very simple topic, a super simple topic to get started, okay? So the topic is, this house believes that cats are better than dogs.
I think all of us Much will have easier. something. Okay. I think all of us will have something to say about this, Yeah. for and again. I think it's, yeah, easier to understand than the previous topic. Okay, I want to hear your ideas. Okay, let's start with ideas for. What arguments do you have for? Cats much cleaner than dogs. Good, good. Cats are much cleaner than dogs. Other ideas? Cats cuter. Cats are cuter than dogs. Okay. And the cats doesn't eat more than dogs. Cats eat less than dogs, right? Yeah, cat eat less than dogs. Yes. Good. Other ideas? Cats are smaller than dogs. often. And why is it good? Why is it good? And You can live with cats in apartment. Okay. Good. Good. I want to hear ideas from those who haven't spoken yet, like Akmaral. Akmaral, come on. Any ideas from you? Cats can purr, and it's Okay. less. Do you know what purr means? Yeah. I mean, yeah. Does everyone know what purr means? We'll look at No. purr. So, I mean, it sounds that way, right? also they are cuter than dogs. Yeah, we Cuter. have that. We have. Yeah, I Yeah, think we it's have that. no. Тише, то есть cuter. Quieter. Quieter. Okay, cats are quieter. Also in So- Muslim, our love Muhammad loved cats. I think. Prophet. Yeah, prophet. Yeah, Muhammad. prophet. It's I think. So, Cats what are did he more say? obedient. Yeah, hold on. Let's finish with Zbasar. So, what do you mean? So, you said Prophet Muhammad and How I say it? Cats can went to Moscow. Cats Cats are can do what? overrated by religion. He wants, I think. Yeah. Okay, according to Islam, right? According to Islam, cats are allowed in a house, right? Okay, I guess. Okay, looks like we have many ideas. We also had someone with a new idea, right? So who spoke after Zbasar? Me. Yep. So what's the idea you have? Cats are more obedient than dogs. Obedient. Okay. What does mean? Obedient. What does it mean? Послушные. Exactly. Okay. Fantastic. Much better than here, right? Okay, much easier, I guess. So, any more ideas? Anything to add, Akmaral? Maybe Dilnaz? Maybe some of you who haven't spoken yet? We can keep it at home, or Okay. сторуға болады. Иттерді мысалы далада.
Can be kept at home, right? Yes. Okay. Okay. Good. Well done, guys. Now, imagine that you are in opposition. Okay, all of you are in opposition, but your job is not to create your own arguments, but you have to criticize the government team's argument. You have to destroy their arguments, okay? You have to prove why their arguments are wrong. So how would you argue against this first argument? What would you say? Cats also have might. Have what? Might. Might. Okay. How would you translate might? Клещ. Okay. Yeah. Cats have mites, right? So yeah, fish. Okay. Cats Any tend to other? So, any other responses? All of you? So it doesn't have to be only one. You can do several points of criticism. we have to create the argument, especially for this statement that cats are much cleaner than dogs. Or by the way, Yeah. anyway. Yeah, you're not creating an argument, you are creating a response, right? An answer, a criticism to this argument. But there's no argument because it's fact. Cats are much cleaner than dogs. Well, I mean, Also, it may seem natural- as a fact to you, right? But yeah. Nature. They are cleaner. Nature. naturally. Okay. Some things can be, yeah, it's a good point that you brought it up, guys. Sometimes you don't have to argue against everything, but some things are subjective, right? Like this one. What do you think? How would you respond to the second point? What would you say? Let's imagine that Dogs. you were debating. Yep. Dogs has a lot of breed that cuter, more cuter. That's cuter than cats. Okay, that could be one response. Good. Do you have any other responses? All of you? Cats. They are much smaller than dogs. And, They are what? smaller. But And their eyes more how- terrifying than dogs' eyes. are terrifying. Okay, interesting. But coming back to Basar's answer that cats are smaller, but how does that destroy this point? Look, you guys are attacking. You are Yeah. attacking their point. Mhm. Because small, so cute. Dogs have big eyes than cats. Interesting. You know what I would say if I was debating against a person and if I was presented with this argument? The first thing I will say is that cuteness is subjective, right? So you can never say that something is more cute than the other thing objectively because cute is subjective by definition. One person will find cats cute, another person will find dogs cute, and yeah, it's absolutely useless to argue about cuteness because again, yeah, cuteness and beauty is a subjective term. There's no objectivity in it. Good. How about this one? What would you say? Cats eat less than dogs.
I think my last responsible подходит сюда. They are smaller than dogs. Dogs are smaller than cats. Yeah. All of them? All There are of some them? dogs. Are all? Some dogs smaller than cats. Okay, there are some breeds, right? Some breeds of dogs that are smaller than cats. Right? Mhm. So, okay. Yeah, I think it's a good response. You can say that it depends on a breed of a dog, right? There are some dogs that eat less than cats. Cats, for example, any examples of dog breeds? Chihuahua. Yeah. Okay. Okay, good. How would you respond to this argument? So someone said that cats are smaller than dogs. You can live with cats in an apartment. What would you say? They fast learners. Come again? They are naturally fast learners in the live in apartment. I think They're naturally what? Fast what? learners. Learners. Yeah. Who? обучаемые. Dogs? Maybe they train it faster than cats. Look, that's good, but that's a separate argument. That's a separate argument. That's a new argument, right? But I'm asking you to answer to this, to attack this. They're saying cats are smaller than dogs, and that's why you can live with cats in an apartment. So how would you attack this argument? Most of the time so they have to clean the house often. Most of the time they do what? Clean your house. Clean the house. Okay, cats. You have to clean your house. But look, guys, you're on the dogs team, right? You're on the dogs team. But so let me tell you, this response is, yeah, it can be weak, because if I was debating against them, that I would say that, well, with dogs, you have to do the same, right? You have to clean your house with dogs too. So make sure that your attack is strong. Like when you attack someone, you shouldn't be attacking yourself, right? Yeah. What would you say? Look, they're saying that cats are smaller than dogs. You can live with cats in an apartment. I said that dogs they are fast learners. I think. Okay, dogs are fast learners, but and They yeah. We also make clean house. they can clean house. Dogs? With dog, yeah. You can clean your house with a dog. No. No? Is that what you're saying? I think dogs don't lose their fur. Lose their fur. Okay. But I don't know. Look, guys, but it doesn't really attack this argument. So you see, it's like, let me give you an example with McDonald's, right? Remember the McDonald's example that we talked about? Like, it's similar to saying Magjan should go to McDonald's because they have this 1+1 promotion.
And what you guys are saying is that Magjan has cookies at home. Like, how does that attack this 1+1 promotion? How does that make me not want to go to this promotion? You see my point. You see what I'm trying to say? Okay, try again on the. Can we say that dogs also live in an apartment and they react faster to strangers and protect the home? Okay, good. That's a good argument. But you can also say, you can simply say that they're trying to say that it is And cat's size advantage size doesn't matter, I would say. size doesn't matter. Okay, you can say, yeah, you can say that size doesn't matter. You can say that, and the major thing which you already said is that dogs can live in apartments too. Yeah. Right? It's not something that only cats can do, guys. It's not something that only cats can do. Okay, let's do another stop and check. Okay, this time, how's it going? Жалпы қалай? Ұғып жатсыңдар ма? Біз істеп жатқанымызды. Не істеп жатқанымыз қазір? Ақмарал, жалпы түсінікті болып жатыр ма? Yeah. Түсінікті бар. Окей. Қандай сұрақтар бар rebuttal бойынша? Вот біз қазір істеген затымыз rebuttal деп аталады. Ол ағылшынша rebuttal деп жазылады. Rebuttal. Rebuttalдың рөлі ол критика, ол атака. Сізге қарсы айтылған затқа қарсылық айту. Мысалы қараңдар, yeah? Cats are much cleaner than dogs. Және біз айтсақ, dogs are natural learners. Ол rebuttal бола ма, жоқ па? Қалай ойлайсыз? Жоқ, болмайды. Неге болмайды? Тазалық жайлы айтып жатыр ғой, неде? Мышық таза деп жатыр. Онда біз соған қатысты айтуымыз керек те, тоже мысалы, иттер тоже таза бола алады, зато олар өз-өзін жуындыра алады. Сондай бір нәрсе айту керек. Exactly. Well done, Олжас. Well done. Жарайсыз. Exactly. Rebuttal дегеніміз ол нүктеге айтылатын қарсылық. Қарсылықтарыңыз сол нүктеге релевантты болу керек. Мысалы, бізге Мағжан Макдональдсқа бару керек, себебі тамақ дәмді, бірақ білмеймін, басқа зат айтып кетсек, мысалы, үйде де печенье бар деген, ол совсем бөлек әңгіме болады. Сол үшін біз қарсылықты айтамыз. Қарсылықтардың әр түрлері болады. Біз кейде не обязательно, мысалы, ол нүктені құлатуымыз керек емес. Мысалы қараңдар. Cats are smaller than dogs. Жоқ, мысықтар негізі иттерден үлкен деп айтуымыз керек емес. Бірақ біз мысалы оған әртүрлі қарсылық айта аламыз, Мысалы, size doesn't matter, мүмкін, мүмкін размер маңызды емес шығар, мүмкін cuteness ол субъективті шығар, мүмкін үйде тұра алатын иттер бар шығар деген, яғни осындай қарсылық айта аламыз, оның бірнеше жолдары болуы мүмкін. Енді достар, біз қазір практикаға көшеміз, біз rebuttal жасап үйрендік, енді қазір командаларға бөлініп, біз тақырып бойынша дебат ойнаймыз. Бізде қазір как раз таки 9 қатысушы бар. Давайте командаға осылай бөлінейік. Абылай мен Ізбасар. Team 1. Нұрлыбек және Олжас. Team 2. Абылай, Ізбасар. Opening government болады. Бірінші government. Қараңдар, бізде қандай команда бар? Бізде Британ парламенттік форматта 4 команда бар. First proposition, first government, олар тақырыпты қолдайды. First opposition, олар тақырыпқа қарсы шығады. Одан кейін second government бар, олар да тақырыпты қолдайды. Second opposition бар, олар тақырыпқа қарсы шығады. Яғни екі үкімет, екі оппозиция. Бірінші мен екінші үкіметтің айырмашылығы, екінші үкімет бірінші үкімет айтқан аргументтерді қолдана алмайды. Жақсы ма? Екінші үкімет жаңа аргумент айту керек. Бар айырмашылығы сол.
Енді, достар, давайте бүгінгі дебаттың тақырыбын жаз алайық қазір. Так. Мінеки, тақырып осындай. This house believes that video games make more harm than good. Бұл палата, бұл тақырыпты қалай түсінесіздер? Кім аударып бере алады бұл тақырыпты? Что видеоигры больше несет вреда, чем пользы. Exactly. Well done, Збасан. Бұл палатаның ойлауынша видео ойындар жақсыға қарағанда көбірек жаман нәрсе алып келеді бұл әлемге. Яғни олардың бұл палатаның ойлауынша видео ойындардың зияны пайдасынан көбірек. Бұл үкіметтің позициясы болады. Үкімет нені дәлелдеу керек? Үкімет зиянын пайдасынан көбірек екенін көрсету керек. Оппозиция ше? Оппозиция не істеу керек бұл ойында? Оның пайдасы зиянынан көбірек екенін көрсету керек. Жақсы. Бізде осы дебатта 4 команда болады. First proposition, first government. Бізде Аблай мен Ізбасар, team 1 болады. First opposition бізде Нұрлыбек және Олжас. Жақсы ма? Second government бізде Ағила және Ақмарал. Ағила, Ақмарал. Second government. Second opposition бізде Анель және Дилназ. Жақсы ма? Анель және Дилназ. Дайындыққа, давайте, так. Жақсы. Дайындыққа 10 минут берейік. 10 минуттың ішінде сіздердің задачаларыңыз қандай? Алдымен тиммейтпен бірге идеяларды талқылау және әрқайсыңыздың қастарыңызда бір қағаз бен парақ бар деген үміттемін. Сол қағазға сіз айтқыңыз келетін ойларды жазып қою керек. 10 минут бойы сөйлесіп, сосын мына жаққа шықсаңыз, сіздің сөзіңіз примерно 30 секунд жалғасады. 30 секундтан кейін тоқтап қаласыз. Сол үшін барынша идеяларды қағазға салып, ол идеяларды қалай дамытатыныңызды ойлаңыз. Идеяны дамыту деген не? Мен қалай, мысалы, бағанағы біз айтқан структура бар ғой, statement, explanation, example. Қалай өзімнің ойымды дәлелдей аламын, қалай төрешіні көндіре аламын, сол жайлы ойланыңыз. Және міндетті түрде бүгін біз бастадық қой, ребатлды үйреніп. Бірінші спикерден бөлек, айтпақшы, команданың ішінде сіз анықтап алыңыз, кім бірінші болып сөйлейді, кім екінші болып сөйлейді. Өздері қатар мынандай болады, сөз кезегі. Алдымен бірінші спикер, first proposition'да бізде Аблай мен Ізбасар болды. Бірінші prime minister, одан кейін бірінші оппозицияның мүшелері бізде Нұрлыбек пен Олжас, бірінші оппозицияда, жабушы үкіметте бізде Ағила Ақмарал, жабушы оппозицияда бізде Дилназ Анель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Осындай кезекте сөйлейміз. Және бірінші спикерден басқа, ең бірінші сөйлейтін адамнан басқалардың қалғандары барлығы міндетті түрде өзіне дейін айтылған сөзге кемінде бір қарсылық айту керек. Бір қарсылық. Жақсы ма? Сізге дейін айтылған затқа, типа, жоқ, ол дұрыс емес. I believe that, мысалы, біз только что үйрендік қой. Мысалы, my opponent says that cats eat less than dogs. Немесе атын айта аласыз. Ізбасар says that cats eat less than dogs. But I disagree. I believe that. Деп, міндетті түрде бір қарсылық және өзіңіздің аргументтеріңізді айтасыз. Енді, түсінікті ма? Жалпы, біз қазір не істейміз? Сұрақ бар ма біреуде? Қазір не болатын? Туралы. Түсінікті. Жақсы, сұрақ жоқ болса. Мен кішкене жаңа шығарып жіберді. Мен кішкене бір өткізіп алдым да, соңында не дедіңіз? Так, соңында мен айтқаным жалпы қараңыз. Бізде, 4 команда болады. Сіз бірінші оппозициядасыз, тақырып міне берілген. This house believes that video games make more harm than good. 10 минут дайындыққа беріледі. Және сізге дейін айтылған сөзге бір қарсылық айтуыңыз керек. Сізге дейін сөйлеген спикерге бір қарсылық айтуыңыз керек. Кемінде.
Жақсы ма? Сөзге бүгін. Так, давайте. Қазір ойлап тұрмын, қанша минут берейік деп. Жақсы, давайте 4 минут беріп көрейік, я қалай болатын. Сіз барынша 4 минут бойы сөйлеуге тырысайық, я бір-бірімізді тыңдаймыз, және барынша ұтуға тырысамыз. Жақсы ма? Аяғында мен өзімнің шешімімді берем. Бұл ойында 4 команда болады, командаларға өзімнің орнымды қойып берем. Жақсы ма? Сол үшін бұл ойында ұтуға тырысыңыздар. Қазір мен breakout, қазір қараңыз, сағат 20:14, дайындыққа 10 минут беріледі. Бұл румға қайтадан сағат 20:25-те қайтып келеміз. Қазір мен сіздерді breakout румдарға бөліп қоям. Сол breakout румды сіздің серіктесіңізбен дайындалып бастай аласыз. Так, room 1-ға қазір мен Ізбасар мен Абылайды қостым. Так, move to room 1. Қазір бір секунд. Room 2-да бізде Нұрлыбек және Олжас болады. Room 3-да бізде Ақмарал Ағила болады. Room 4-да бізде Анель Дилназ. Все, керемет. 10 минуттан кейін жиналамыз.
Okay, fantastic. Ladies and gentlemen, I am happy to welcome you at our regular practice debate. The topic for tonight's debate is, this house believes video games make more harm than good. So the team of the first government, Zbasar, Ablay, who will be speaking first? I'm first. Okay, Zbasar, you are first. Yeah. And Ablay is second. Okay. The team of the first opposition, Nurlubek Oljas, who will be speaking first? May I? Okay, Nurlubek. Nurlubek, you're speaking first. Second me. Okay, Oljas is second. The team of the second government, Akhmaral Aghila, who will be speaking first? Akhmaral Aghila, who will be speaking first? Come on, guys. I mean, I think you can hear. First, Okay, Akhmaral will speak first and Aghila will be second. And we have the team of the second government, Anel and Dilnaz, who will be speaking first. I'm the second one. So Anel, you're second and Dilnaz, you're first. Yep. Okay. Good. In that case, to open the case for side proposition, let me invite the Prime Minister, Zbasar. Zbasar, you have 4 minutes. You may begin now. Thank you. Yeah, video games first patient, nervous, stressed, and it's the most popular thing nowadays. Is many scientists have said that they do more harm than good because of the because as games people get into virtual life and they forgot about real life. His thoughts are completely different. Yeah, they are physically weaker, and they spend a lot of time and money on it, and sometimes he even eats all of the nights, and he doesn't think about the future. Yeah, only used to virtual life. This is one of the biggest problems of modern times, and we should our children to sports or other clubs. We need to eliminate dependence on virtual life. Yeah. And that's it. Okay, you still have 2 minutes. Oh, I think. That's what I was saying. Okay, keep going. You can just continue with my part. Yeah, he's right. He's right. Like I spent money to lost. Well, teenagers breaking the law. Yeah, he's right, as Basar. Keep talking, keep talking. Ablay will have some rebuttal to do. Yeah, now teenagers spend a lot of time to playing video games and forget about the studying. They don't think about the future, about your past exams, and they I think
they are spending also they are spending all of money to video games, and they sell something in the video games, and it's doesn't make it's they spend all of time in the computer cloud, and they are so nervous, and they are stressed. Behavior gets wrong. Yeah, that's it. They have a bondage, зависимость. Okay. Addiction, right? Addiction is the word you're looking for. Okay, good. So we thank the Prime Minister for his speech, and now we'd like to invite the Leader of Opposition, Nurlabek, to open the case for side opposition. You have 4 minutes. Yeah, hello everybody. Yeah, we have some statements now. I can show them. First of all, all of people where they plays video games, they can find new friends, new people. It helps them to be communicate with them and find new opportunities to travel. For example, it happens when they play online video games. The second our statement is the opportunity to become a sportsman and to be a popular. It will happen when we're playing also online video games. We know we have a lot of popular video games. For example, Counter-Strike, StarCraft, and World of Tanks, and a lot of people playing on these video games can realize them like a sportsman, and it helps them to earn a lot of money. It helps us to create popular business player. Yeah, and last my statement is actually is opportunity to earn a lot of money and to be financially independent. It helps young people to learn financially literacy. Yeah, it's a very very popular, really very helpful for every person. Yeah, in the total, in the end, I can say that video games help us to be very popular, and как сказать? Yeah, for example, I'm playing video games too, and while playing this game, I feel
great after hard work day. It helps me to be fresh and to be productive whole day. Okay. Good, good. Well done. Excellent speech. Fantastic. Don't Thank forget you. about rebuttal. Okay, guys. So you also have to respond to what the person before you said. Okay, good. We thank the leader of opposition for his speech. And now I'd like to invite the Deputy Prime Minister Abulay. You have 4 minutes. 4 minutes to start or preparing? 4 minutes to speak. You can start Okay. now. Nurulbek told that all people plays. I disagree with that because not all of people have a time to play. And to find new friends, you can also use another applications, and which can be more comfortable and more be sure that another person is nice, not like a low breakers, because you don't know his personally, and it's not good idea in general to be successful in a game because it's really unhealthy. For every statement of Nurulbek, we have a answer that it's unhealthy because it's not real life. Because it's first of all unhealthy sport. You play all the time only sitting, and your real life not a productive in our life, in real life, because real product we make only in life, not in a online. Then I think that everything are fake in online, and you feel you success, but it's fake feeling to be productive, and because in real life you will lose everything. You lost your time, your health. So again, it's not good idea to earn money because first until 10 years ago, I think nobody earned money by online games, and they started this gaming to damage of our teenagers, our children, because with that they can earn a lot of money from children because they have a little bit bondage, and everything will be fake. They will lose time, they will lose of education, and Nurulbek told about little bit about the education. And again, for education, you can get a lot of knowledgements from another applications, direct applications, so directly teaching. And for that, all the time you should to try find directly more comfortable, more, let's say, helpful applications. And what else? I think I finished. I have time. You still have 40 seconds. Maybe anything else about Nurulbek's arguments? I told about friends. To find friends, it's not a good idea because teenagers breaking the law, and they go to nightclub game, and often this place have a lot of people who are law breakers, and community with them, it will be more damage for their behavior, and they spend money
to last. I mean, they will buy. It happened with my nephew. He spent a lot of his money to buy things that really don't need. Okay. Okay. Thank you very much. That was a great speech. And now to conclude the debate for side of the first opposition, I'd like to invite the deputy leader of opposition, Oljas. You have 4 minutes. Okay. I doubtless agree with these statements before state, but some of them I disagree because as said, Abulay, he said that in the video games, children will waste their all time in the front of the screen. They didn't consider that we will have a time management between virtual life and between real life, and it really helps to keep in the balance. And I want to say that video games slow down aging. During the game are very focused. We are very focused in the game, especially if it's related to the puzzles games, because it makes our brain function work better, and it helps the children with their tasks. For example, math tasks, for example, with algebra, with geometry tasks, and it's very useful if it's keep it balanced with video games. And I also want to say about that video games improve our memory, and this statement was proved by scientists. One should accept that video games have a positive effect for our hand-eye coordination. It means this influence to motorical reaction, and when we are practicing video games that require more faster, more movement. I mean, more skills to movement. We will make decision very fast. It's just improve our decision-making ability. It's I think it's a good advantage for prof of our video gaming, and also video games can help in training of the specialties with work is associated with increased visual attention, because as I said before, we make a very we will be very focused on the video games, and they require a lot of attention from us. Because of it helps to becoming a good specialist in the future. For example, for surgeons, for police officers, and for military. Because you know that surgeons they have to ability for carefully cutting a tissue or cutting muscle, I don't know, other human anatomy parts, and it's very useful for this part. And overall, I think that video games is not so useless for children for whole life. Yeah, I mean, if we will adhere a balance with video games. All right, fantastic. Now I'd like to continue the debate, and I'd like to invite the team of the second proposition, member of the government, Akmaral. Akmaral, you have 4 minutes.
I think you can develop a logic or your skills by playing not a computer game. For example, ordinary games like Monopoly and so on. Because people, when people play the computer games or video games, eyesight is disturbed, or sitting, for example, in front of computer, people can put on weight and so on. And I think when we buy a computer, we should understand how much sits at the computer, how much play, because it's the waste of a lot of time, and in general, it's very it's very harmful for their health, and not physical health. Морально да зиян бар. Okay, there is a moral harm, right? Moral Yeah, harm. Because people become nervous if he for example, if he doesn't pass the one level, and for example, when child play the video games, they can be Cruel. They can be cruel because they do some scary things in the game, and for example, characters in the game. Кейбір ойындарда ашық кенет персонаждар can openly dress, or Okay, I will not help you. and a child accepts them as a normal, I think. That's all. Okay, you still have 40 seconds to go. Anything else to add? Any examples, maybe? You still have 20 more seconds, Ahmad. Any examples to support your case? Помимо того деген қалай вот. Okay. Besides, you can say besides that. Besides. Okay. Yep, time is up, Ahmad. But yeah, but next time make sure that you have some examples, okay, to include in your case if you have some time left. I now would like to invite the member of opposition, Dilnaz, to continue the case beside opposition. You have 4 minutes. So I would say that video games are not harmless. Harmless because there are many reasons for my opinion. So the first one is
it helps to train or improve our physical and also mental abilities. So because it has been proven in some studies that if we play video games daily or regularly, so we can improve our visual abilities, like because we can be more efficient in changing tasks or like faster tasks that we do. So also we can also perform a visual search of discriminate objects for their shape or size or color, like that. And the second one is it has therapeutic uses. So for example, video games can be used also in people who has both physical and mental illnesses problems, or so we can I can also give an example. And people who present problems of mobility in their arms or in their like legs, that they can find it difficult or to be related like that. And as is the case of people with autism, like with the autism illness. And also there is a third example or provement. It is video games can be means of learning for people who use it. Who use it. So because video games can be different contexts and more playful, and there are good means of motivation for children or young people, because as we know, many children are keen on playing video games, and it can help to children to motivate their and also there are the force like video games also can be fosters positive values. I want to say that I disagree with Akmaral. She say that video games are the reason for being cruel. I want to say that I disagree, because video games can be video games can be consoles, and computers also promote values such as solidarity, friendship, and cohesion and sense of belonging to a group. And they can also improve the relationship with their friends or with their family, with their parents, and also with their siblings. Okay. Thank you, Dilnas. Thank you very much for this excellent speech. And now we move to concluding speeches of the debate. I'd like to invite the government whip, Aguila. Aguila, you have 4 minutes. Are you with us, Aguila? Yes, I need to say the argument против Dilnas, yes or no? Yes. Or Yep. not? Yes. Yep. I disagree with Dilnas because she said that the video games
help for mm, mm, because the games is stop the development of part of the brain, and the part of brain which responsible for human behavior, memory training, emotions, and learning. So computer games lead to the degradation of the brain. You will fill your brain every day with things you don't need. And she said that it can help for improve the relationships, but video games can cause the addictive, so that the people who are addicted have difficulties in their relationships with the people around them, and when people have the addictive of games, he gradually alienates himself from his friends, and he loses his family, his job, and himself. For example, have you ever noticed that playing a game for a long time, you start to want to play that game even more, and when you lose or cannot pass a level in the game, you will try until you pass the level, and it can cause the addiction. And and I can see I can see the difference between the normal people and people who have the problem with mental states, because the person who has a normal health can quickly become addicted to the game. That's all. You have 30 more seconds. Maybe you can give some examples. Oh, okay, if not, then let's proceed to the final speech of the debate. I'd like to invite the opposition whip, Anel. Anel, you have 4 minutes. Yeah, I don't agree with Aguilar, because she said like it's addictive of game, and loses his temper, and lose his job, a friend, and family, because to tell the truth, people just enjoy this playing video games, and it's very impressive and distract a person, whether it's on easy game or a difficult game. It's necessary for a person to have good leisure time. You can feel very fun and very happy playing these video games, and refresh the person. And I have 4 advantages. First of all, is we need to get distracted so we don't feel stressed in our day-to-day, or just fight the daily boredom. And for this reason, video games are a great means of entertainment this
because of this of the large number of relatives say present. Next one is I can say that develop empathy because since there are multitude of group games and players have to make decision, and now that they can have consequence both positive and negative, and on the other players in the game. Therefore, it's means that facilitates the development of empathy, I can say. And the next one is these video games also creates feeling of stress. You can feel like very happy with playing these games, and so you overcome the different challenge and the levels, and you feel better about yourself, and able to meet the following objects. And last one is I can say that playing in video, team games players we also develop group work skills, as they sometimes have to be need to like this, some challenge or something like this. And in addition, it also allows them to develop other abilities such as quick thinking, to fact satisfactory in the face of problem. Anel, we lost you. Can anyone hear Anel? Because I Yep. can't. Can you guys hear her? Yep. Oh, looks like, yeah, there is a problem with my connection, perhaps. So, yeah. Yeah, I have- Anel, can you repeat the last statement? Last one is like playing with team games, and like you can feel like work with teamwork, and you can develop your working skills, and you feel like not anybody can play with like a team, and you can feel like a pleasure, and you can improve the skills, like work in a team, and how join it like joint, and how to work, and you can find good team workers. Okay, good. Okay, well done, well done. Congratulations, good job, guys. So, if you're still listening, and if you were paying attention, you can congratulate yourself, because you have just completed your first full British parliamentary practice round. It is a huge achievement. Each of you has spoken for 4 minutes in pure English, guys. Yes, some of you had some difficult moments, but who doesn't have? Even I do have some moments where I can't find a word, and that's normal, right? But you were very fluent, you were very confident. Many of you have used the words which you have probably never used before this practice round. Isn't that amazing? Isn't that great, right? And I was very pleased to hear what you guys have presented. How do you feel?
Қандай сезімдесіз қазір? Өзіңіз туралы, дебат туралы, жалпы не болды? Не сезіп тұрсыз қазір? Көп нәрсе айтпай қалған сияқтымын, айтып болғаннан кейін. Тағы да бірдеңе айтқым келіп отыр. Can I say something about this topic? Жақсы. Біз кейінгі, алла бұйыртса, келесі дебат кездесуімізде бір жаңа зат үйренеміз. POI деген, Point of Information. Дебат кезінде бір-бірлеріңе сұрақ қоюға болады. Қарсыластарға, өзіңнің командаңа емес, қарсыластарға сұрақ қоюға болады. Және не обязательно, мысалы, сөзіңді айтып, бір сағат бойы үндемей отыр. Сұрақ қойып, айтқың келетінді айтуға болады, критика айтуға болады, 15 секундтық, оны үйренеміз, сол үшін келесі кездесуімізге қатысыңыз. Жақсы, басқа қандай сезім бар? Басқаларда? Сезім бізде өз басымда андай бір қызықты бір ойын өткендей болды. Бір қызықты бір андай болады ғой, кәдімгі жарыспадық қой енді. Жарысып бір-бірімізбен бақталасып жатырмыз, сондықтан ол өте қызықты. Бір андай сезімде отырық та, қазір енді қайсымыз жеңеді екен бізде. Бір эйфорияда. Жақсы, окей. Басқаларда қалай? Біз жай ғана ағылшынша сөйлесіп жатқан жоқпыз, біз еще күшті тақырыптар қозғап жатырмық. Керекті, жай просто тақырып емес, бұл кәдімгідей маңызды тақырыптар, негізі. Өте жақсы. Кейін бұл бізге көмектеседі. Андай екі ауыз сөз сөйлесетін кезде адамдармен ағылшынша осындай оп-оңай. Алдында сөйлестік, сол теманы қайтадан есіңе түсіресің, осы айтасың. Күшті. Пайдалы. Келсем. Басқаларда қалай? Қыздар, сіздер үшін қалай өтті дебат? Күшті болды, маған ұнады осы жолға. Прям жаңағы өсіп жатқанымыз байқалған сияқты болды маған. Барлығы күшті сөйледі, барлықтарына риза болдым. Прям күшті сөйлеп шықтыңыздар. И прям дебаттың аурасына кірген сияқты болды, сол темаға кірген сияқты болды осы жолға. Прям маған ұнады. Рахмет көп. Супер. Any other comments? Anything else? Жақсы. Ондай болсам, орындарға тоқталатын болсақ, бұл әрине сіздердің алғашқы дебат раундтарыңыз, дебат ол ойын, сол үшін қазір раундтарды еститіндер. Бірінші орын, екінші орын алатындар. Бір жағынан қуаныңдар, well done. Басқа жағынан енді қатты өздерінше көкетпеңдер, әлі жұмыс істейтін көп. Үшінші, төртінші ранг алатындар тоже біз 3 немесе 4 алып деп қатты расстраиваться етпеңдер. 1 мен 2-нің сендерден айырмашылығы үлкен емес, но в то же время кейбір заттарға көбірек фокус қою керек. Рангтарды айтайын. Дебатта жалпы 4 ранг болады. Бізде 4 команда болды. Бірінші үкімет, бірінші оппозиция, екінші үкімет, екінші оппозиция. Мен бұл шынайы дебат раунд болса, төреші ретінде бірінші рангты бірінші оппозиция командасына беруші едім. Ол Нұрлыбек және Олжас. Екінші ранг, екінші орынды мен жабушы оппозиция командасына беруші едім. Ол бізде қыздар болды, Дилназ және Әніл. Үшінші рангты мен екінші үкімет командасына беруші едім. Ол бізде Ақмарал және Ағила. Төртінші рангты өкінішке орай Ізбасар мен Аблайға беруші едім. Так, неге төртінші ранг? Давайте төртінші рангтан бастайын түсіндірмен. Себебі Аблай шығып кетті. Ойнап айтам, ол үшін емес, ол себеп емес, бірақ Аблайдың, конечно, до конца отырғаны жақсы болушы еді. Қараңыз, ең алдымен Ізбасар, сізде жалпы сіздің командаларыңызда идеялар жаман болған жоқ, бірақ конкретно сіздің сөзіңізге жетпегені, ол кішкене структура керек болды. Типа вот, мен бүгін осындай 2 немесе 3 аргументпен шығамын. Бір аргументті бастадыңызда тақ бітірдіңіз, все, келесі идеяға көшеміз. Бағанағы мен Макдональдс сияқты мысалды айтам. Бірінші аргумент, Мағжанның уақыты жоқ. Конкретно түсіндіреміз. Неге уақыты жоқ, қандай проблема бар. Екінші аргумент, Макдональдста қазір акция. Все, тек қана акцияны талқылаймыз. Сіздің сөзіңізде, мысалы, kids don't think about the future, кішкене маған флоуды ұғу қиын болды да, сіз бір идеяны аяқтамай, басқа идеяға көшіп, қайттан біріншіге оралып, сондай бір сезім болды.
келесі жолы структураны жақсартыңыз, иә. Вот екі идея, екі нақты идеяға тоқталып, мысал қолданыңыз, иә. Сол мысалдар біздің идеяларымызды анық қылады. Абылайдың сөзін айтатын болсақ, Абылайдың идеялары жаман емес, бірақ кішкене түсіндіру қажет болды. Мысалы, ол айтады, онлайн ойын ойнағандар жиі, мысалы, заң бұзушылар. Неге ол шын? Себебі көп, мысалы, заң бұзбайтын адамдар да бар, онлайн отыратын, ойнайтын, иә. Немесе, мысалы, вот, everything is fake дейді. Yeah, вот, all achievements are fake. Бірақ в то же время, мысалы, ол фейк болғанның несі жаман? Мысалы, Нұрлыбек айтады өзінің сөзінде, фейк болса да, сен, мысалы, ол арқылы ақша таба аласың, ақша вроде фейк емес. Вот, сондай идеяларға көбірек түсіндірме қажет. Үшінші ранг алғандар, Ақмарал және Ағила, сіздердің командаларыңызда маған ашшы үкіметке қарағанда көбірек ұнағаны, сендер идеяларыңды сәл көбірек түсіндіресіңдер. Вот, то, что вот ашшы үкіметке қарағанда, вот, it helps to improve relationship, вот, жалпы осы детальдарын, сен неғұрлым көп ойнасаң, соғұрлым жалпы көбірек зависимый болып қаласың дейсің. Бірақ неге, мысалы, оппозиция командаларына қарағанда жалпы сендерге бүгін, мысалы, жеңіс бере алмадым, Сендердің идеяларыңды оппозиция командаларының идеяларымен салыстырғанда, мне показалось, олардың плюстары кішкене маңыздырақ көрінді. Олар айтады, вот, то, что ол қазір, мысалы, сенің әртүрлі навыктарың дамытуға көмектеседі, visual, mental, ал ашшы оппозиция командасы айтады, вот, ол жалпы, мысалы, өте практика ақша табуға көмектесе алады, меморинді жақсарта алады. Сендер кейбір минустарды келтіресіңдер, бірақ оларды оппозиция командасынан маңыздырақ екенін көрсету үшін кішкене салыстырма қажет. Вот сондай салыстырманы үйренеміз, жасап, жақсы ма? Бірақ осы ойында кішкене сол жетпеді. Сол жағынан олардың идеялары весомее көрінді. Енді оппозиция командаларына тоқталсақ, екі команда бүгін жақсы ойнады. Маған ұнағаны екі команданың идеялары көп болды. Идеяларын көрсету үшін, жеткізу үшін өте жақсы жалпы сөздер, vocabulary қолданылды. Бірақ оппозиция командаларын өзара салыстыратын болсақ, маған бірінші оппозицияның идеяларының детальдары көбірек көрсетілгендей көрінді. Яғни олар екінші оппозицияның идеялары көп болғандай көрінді. Вот бізде, мысалы, 4 идея, тақ. Бірақ сол идеялардың әрқайсының түсіндірмесі, мне показалось, бірінші оппозицияда кішкене тереңірек, кішкене көбірек деталь айтылғандай болды. Екінші оппозиция қарағанда. Сол үшін екінші оппозиция, қыздар, сендерге айтатын кеңесім, келесі жолы меньше идей, мысалы, пусть, мысалы, командада 3 идея болсын, бірақ әр идеяны 1 минут бойы спокойно, асықпай, нақтылап, мысалдармен түсіндіруге тырысыңдар. Сонда аргументтер көбірек дәлелденген болады. Бірақ әрине, ашшы оппозициямен сендердің разницаларың қатты үлкен емес, өте кішкентай, еле ощутимый разница. Жалпы нақты сөздерге тоқталатын болсақ, Нұрлыбектің сөзінде менің ойымша ең күшті структура болды бүгін. Өте четко. 3 идея, спокойно, асықпай, well done. Өте жақсы, Нұрлыбек. Келесі жолы мысал қоссаңыз болады. Мысал қосқанда вообще идеяларыңыз өте анық болады. Олжастың сөзінде маған ұнағаны өте көп деталь, өте көп advanced аргумент. Олжас дайындығында қосымша материал қолданғаны, іздегені көрініп тұр. Мен оған қарсы емеспін, жалпы жақсы. Біз кейін еще преп таймды үлкейтетін боламыз. Уақытын, мысалы, қазір біз 10 минут дайындалдық, кейін 15 минут дайындаламыз. 15 минуттың ішінде қаласаңыз, в принципе, қосымша сөздерді іздеуге болады, қосымша статьяларды іздеуге болады, сізге аргумент құрастыруға көмектеседі. Себебі біздің негізі шынымды айтайын, дебатта ондай болмайды. Бірақ біздің қазіргі мақсатымыз ол ағылшын үйрену. Ағылшын үйренуге ол пайдалы. Сол үшін интернеттен іздеп қарауға болады. Қыздарға тоқталатын болсақ, Дилназ, Анель, екеуінде де good job. Өте жақсы идеялар көрдім. Дилназында жалпы қосымша ақпарат іздегенде көрініп тұр. Анельдің көп бағанаға идея айтқаны көрініп тұр. Бірақ барынша идеяның санын азайтып, бірақ идеяларды асықпай дәлелдеуге, нақтырақ, кішкене тереңірек түсіндіруге тырысыңдар. Сонымен бүгінгі дебат
бітті. Біз даже сәл уақыттан асып кеттік, бірақ маған өте ұнады. Прогресстерің байқалып тұр, достар. Мен сол қуантады. Ең маңыздысы сол. Вот. We will see each other again next week, next Thursday for our regular debate meeting. Make sure you attend the meetings, okay? Don't skip, and yeah, keep working, guys. Alrighty, thank you very much, and enjoy the rest of your day. And yeah, see you next Thursday. Bye bye. Thank you. Bye.